Hey guys, what's up? Aaron here, and on this video I made some modifications on my Insta360 AcePro, and we will not be using any external microphones now. And this is the modification. So I have here the this is from my Boya microphone. That's a Deadcat. So I picked up, or I cut a few pieces of it, and then using a double adhesive tape, I put them on the microphone area of the camera. So we have one on the front and on the top, and then on the left side. Okay, so we'll be recording using the internal microphone and with the wind noise filter enabled from the camera. So we got that enabled. Okay, let's make sure it's enabled. So we go here and then there. All right, so wind reduction is enabled. Okay, let's go. So we're on the road now, and we're running 30 to 35 kilometers, and ang suot po natin is yung ating telesin necklace mount. Doon nakamount po yung ating camera. Okay, ayan siya, ganyan ang itsura niya. And then pakinggan lang natin kung ano magiging result. Alright, isa na ako 25. Okay, push. So tignan natin kapag nag-increase ba tayo ng speed, magpipick up ba siya ng noise. Alright, so internal microphone lahat gamit natin. Nilagyan lang natin ng Deadcat yung harap, taas, and yung right side na microphone nitong ating AcePro. We'll see if may malaking difference kapag yung bare lang. Okay, wala pa kasi tayong mic na external na pwede nating magamit, kaya i-maximize natin yung internal microphone by doing some minor modifications. Okay, so balik na tayo. So may noise na naproproduce yung mga yan. Tignan natin kung mapipick up siya ng ating camera. Isa sa mga best features nitong ang ating AcePro, kaya napabili rin ako sa kanya. Pinagpipilian ko talaga yung Osmo 4. Okay? Pero may nabasa kasi ako na article nung like 2 months or 3 months before release nitong AcePro, na ang Insta360 daw is releasing something that's gonna be fighting against the Osmo 4. So nagantay tayo, and luckily lumabas na kaagad siya. Yun, like first order tayo sa Lazada. Yung pinagbilang ko is yung mismong Insta360 flagship store. Alright, yung link nasa baba, click nyo na lang. So yun, after 4 days, na-deliver agad, and we're really using the camera for the past week, and then tinetesting natin yung iba't ibang mga options and settings. So for now, itong night mode natin is really doing well. Teka, lipat natin, naka-standard mode lang pala tayo. Switch tayo ng night mode. So guys, right now, naka-night mode tayo. Yan, manunotice nyo yung difference. Ang ganda, di ba? Maliwanag talaga siya. Ito yung magiging killer feature ni AcePro versus Osmo 4. Ito talaga, kahit sa GoPro, walang sinabi si GoPro pagdating sa night mode ng AcePro. Talagang ang lupit. And mabilis naman tayo makapag-switch ng night mode dahil nga nakaset na siya as a additional filter sa settings. Yan, okay. Wow, ang ganda naman dito sa ating Layton Hall. Binuksan na nilang caster yung kanyang pailaw for Christmas. Nice. Really looks good. Okay, back to the video. So right now our speed is 45. Let's see what kind of noise yung napipick up niya. So one thing as well guys na naging flow
Kasi ito na yung parang 4th or 5th recording ko sa gabi. And I noticed na ang ganda gamitin ng CapCut. Kasi sa mobile phone lang ako nag-i-edit sa ngayon eh. Dahil mabilis nga yung workflow doon. Mabilis ang pag-apply ng changes, lalo na sa CapCut. Yung noise reduction niya, ang ganda. So, ngayon, ito yung audio natin without the filter of noise reduction. And then, ngayon, ito turn on natin yung CapCut noise reduction filter. Okay? So, let's go. Ayan, manonotice nyo, nag-lessen talaga yung noise. Dahil, yun nga, ang ganda ng pagkakasetup nitong filter. Naka-maximum yung noise filter natin sa CapCut ha. And then, this is just the free version. So, laking difference. We're currently running 40 kilometers per hour. Ikot na tayo. Yeah boy. Banking. Alright. So, di ba? Ramdam nyo yung difference. Ang ganda, di ba? So, out of the box, internal microphone, lagyan nyo ng konting modification sa mga camera, sa mga microphone ng Insta, yung sa taas, kanan, at yung sa harap. And we'll see. Kita nyo naman, ang laki ng difference ng nawalang yung na-filter niya na unwanted noise, talagang grabe. Siguro kung may dedicated na nabibili sa Lazada or sa Shopee na yung bilog na maliit, tapos ano siya talaga, windbreaker or talagang Deadcat siya, naku, gandang ilagay nun sa camera. Although yung camera natin is mukhang it looks weird kasi nga may mga nakalagay sa harap na Deadcat, but the purpose serves your clip, okay? Yung clip nyo talaga or yung video nyo talaga is malaking bagay ang magiging output natin. Ganda. Dami nagpipicture. Wow. So, yun. Yun po ang ating review sa ngayon ng adding Deadcat sa ating internal microphone on our Insta360 AcePro. Okay? So, I will be uploading other videos in the future regarding this camera kasi talagang sobrang grabe. Ito yung pinagpalit ko sa Canon M50 ko na mirrorless. Binenta ko yun para lang dito. So, it's a really huge difference. Lalo na sa ating ginagawang production ngayon. More on e-bike vlogging, reviews. Diba? Tapos nagkakaroon pa tayo ng bagong channel yung sa realty dahil nag-apply tayo na realty agent dito sa Lancaster. Benta natin yung mga units ng Lancaster at yung mga bagong projects nila. So, yeah. If you can go onto that channel, yung link nasa baba. Okay? So, yun lang for today's video, guys. Thanks for watching. See you on the next one. Bye now.